So, good morning. Let's take a quick recall on what we have learned before 2 or 3 days. The first point, what is point? That is an undefined term represented by simple dot, and if we want to represent it on a space, then we can use capital alphabets. Small alphabets are not required, right? Capital alphabets are used करवाना है. Second, that you are very familiar now. How many lines can be drawn through a single point? Infinite, uncountable. Because single point is there, so we can draw so many lines as you want, right? Then how many oblique lines can be drawn through two distinct points? Two distinct points. Simple one. Right? Distinct means both the points are different. Same point at it, again there will be infinitely many lines. Then we have learned about what is a line. So we can say that a line has no endpoints on either sides, and it is denoted by the symbol that is represented on the wall. તમને દેખાય છે કેવા symbols, right? બંને બાજુ arrow હોવા જોઈએ. We cannot measure since it is running in both the direction, right? Then array. Array has only one endpoint. That is, we can also say that the initial point. Endpoint भी કહેવાશે અને initial point भी કહેવાશે. Initial point means starting. Initial point means starting. So here you can say that if I consider this way, the ray or the arrow is moving towards the right hand side, then A is your initial point or ending point. And we can represent it as ray AB. Right? જ્યારે રે લખો ત્યારે be careful કે initial point પહેલો આવવો જોઈએ. We can't write BA કારણ કે BA તો on ray છે. રે ઉપર છે, starting નથી. But reverse consider કરી જાવ તો then we can write it as ray A. આમાં થોડુંક સાચવવાનું છે રે માં. બરાબર? ચાલો. Then a line segment has two endpoints and it is denoted by AB. Simply ઉપર એક બાર લઈ લેવાનો and that is AB. It can be measured. Why it can be measured? Because it has two endpoints. સમજ પડે છે શું કહું છું? બે endpoint છે એટલે આપણે એને measure કરી શકાય. એટલે everything can be measured if it has two endpoints. એક starting અને એક ending. બે મળશે point હશે initial અને final, તો આપણે એનું measurement કરી શકશું. one side જ્યાં કરશે તો બી measure નથી થઈ શકતું, બંને side જ્યાં કરશે તો બી measure થઈ શકતું નથી. Right? Then if a single straight line passes through three or more points, condition is what? It must be passes. Kadi pass થવું જોઈએ through three or more points. It can be passed from three or more points. Then they are said to be collinear. They are lying on the same line. That's why they are collinear. So here we can say that A, B and C, they are on the same line. Therefore these points are collinear. But if I consider D somewhere outside, then what we can say that A, B, C and D, they are non-collinear. Why? Because one point is not on a line. મને બધા point ક્યાં હોવા જોઈએ? Line પર. પણ D ક્યાં છે? Line ની બહાર. એટલા માટે એ collinear નથી. સમજ પડી? Then we have seen about intersecting line. What is an intersecting line? When two lines meet at some point. Here you can see it is meeting at some point, single point. Then they are said to be intersecting line. And the meeting point, જ્યારે બીજાને કટ કરે છે, meet કરે છે, the meeting point is known as point of intersection. How many angles are formed? Four angles are formed, right? 1, 2, 3, 4. The first one, that is angle AOD. Angle AOD. Second one,
angle BOP. Third one, angle COB अथवा तो BOC, whatever you want. You can write from both the direction. And angle AOC. बराबर? Angle AOC. Then you can say that 1 and 2, they are closer to each other. They are closer to each other. So they are adjacent angle, or we can say they are linear pairs of angle. बाजू बाजू में भी છે ને સાથે સાથે જો straight line પર भी એક arrow જાય છે. That's why a linearly કહેવાશે. Similarly 1 and 3, you can see they are opposite. એક up છે અને એક down છે. That's why they are considered as vertically opposite angles. Similarly 4 and 2, they are vertically opposite angles. અહીંયા સુધી સમજ પડી બધાને? Right? Easy going છે. Chalo, let's move further with the topic. The next topic, that is types of angle. You are very familiar about different types of angles since we are learning from standard third standard થી આપણને familiar છે કે how many types of angles are there, and you have already learned in fourth standard as well as fifth standard because same repetition was there, right? I think so in sixth standard also, right? Same repetition was there. So types of angle and its measurement, this you have to remember by heart, right? And I think so કદાચ તમને mind માં log out થઈ ગયેલું બી હશે. The first one, very familiar, that is acute angle. Acute angle whose measure is always between 0 and 90 degree, or simply you want to say, then you can also say that less than 90 degree. But we have to remember the range. Range આપણે remember રાખવાની છે, right? Between કીધું છે means 0 भी include नहीं થશે, 90 भी include नहीं થશે. In between જેટલા भी angles આવશે એ બધા angles કેટલા ડિગ્રી ના હશે? acute angles form કહેવાશે. સમજ પડે છે? ચાલો. Similarly second one, obtuse angle. What we can say that? The measure between 90 and 180. And if you want to remember, greater than 90 and less than 180. Greater than 90, less than 180. Then it will form obtuse angle. What about right angle? Exact 90 degree. No change. Exact 90 degree means they are perpendicular. એ કેવા હશે? Perpendicular હશે. You can see the wall and the floor. They are exactly making 90 degree with them. સમજ્યા? Wall અને floor exact 90 degree બનાવે છે. Similarly ઉપર બી તમે જોઈ શકો છો 90 degree. You can see the crossing over here. Ceiling નું જે crossing છે, આ જે corner તમને મળે છે એ બધા corner કેટલા ડિગ્રી ના હશે? 90 degree ના હશે. બરાબર? Straight angle. Exact 180. Exact 180. We are very familiar about the protector. Protector થી બધા familiar છે. 0 અને 180. 0 અને 180. So this will be your straight angle. આ તમારું કયું angle થઈ જશે? Straight angle. તેનું measure કેટલું છે? 180 degree છે. Means a straight line. લાઈન ઉપર વચ્ચે એક પોઈન્ટ મૂકી દો તો એ પોઈન્ટ નું એંગલ કેટલું હશે? તો 180. પાછું રિપીટ થાય છે. Reflex angle. Reflex. Reflex means what? A angle કઈક આવું form. From here 0 180 પાસે આવી ગયું, પણ ત્યાંથી પાછું રિફ્લેક્સ થઈ ગયું. તો કેટલું આવી ગયું? આટલું. So this outer angle, this is more than 180. More than 180. That's why it is said to be a reflex angle. But the condition,
It must be less than 360. બધાને more than 180 છે પણ 360 કરતા નાનું. એટલે 180 કઈ રિફ્લેક્સ ની કહેવાશે. more than એટલે 181 રિફ્લેક્સ, 185 રિફ્લેક્સ, 250 રિફ્લેક્સ. બરાબર ને? વધી ગયું કોના કરતા? 180 કરતા. So it will be a reflex angle. And you are very familiar about complete angle. Right? Right? Complete angle એટલે કોણ? Whole round circle form થશે. That will be of 360 degree. સમજ પડી આ types of angles? આ સરે કેમ અહીંયા લીધું? તો જરૂરી છે એટલા. રાઈટ? અહીંયા આપણે ટાઈપ કર્યું હશે આઈ થિંક સો બધાને ફેમિલી જરૂરી છે એટલા માટે. ગોટ ઇટ? એંગલ્સ નું મેઝરમેન્ટ મગજમાં લોક આઉટ થઈ ગયું. Now the main concept that we are going to learn, that is about complementary angles. હવે આપણું real chapter start है, lines and angles. समझ पड़े? The first topic that we are going to learn is about complementary angles. Complementary angles, right? બહુ confuse થવાની કામ નથી, ખાલી મગજમાં લોક કરવાનું છે. શું કહે છે? When the sum of the measure of angle is 90, what we have to do? We have to sum it up. કોનું sum કરવાનું છે? તો two angles. કોનું sum કરવાનું છે? Two angles. તો let A and B be two angles. A અને B શું છે? કોઈ બે angles છે. Any two angles. Then according to statement શું કહે છે? When the sum of the measure of angle is 90 degree, that is angle A plus angle B is equal to 90 degree. समझ पड़ी सेंटेंस परથી? sum એટલે પ્લસ કોનું? બે angles નું. ટોટલ કેટલું થવું જોઈએ? 90. Then angle A and angle B are complementary of each other. એકબીજાના કોણ છે? તો complementary છે. બરાબર? એકબીજાના કોણ છે? complementary છે. મગજમાં લોક કર્યું. શું કહેવા માંગુ છું તે કે whenever we add two angles, the angles નું total 90 થવું જોઈએ. Then it will be a complementary. For example, 30 degree plus 60 degree 90 degree imply 30 degree and 60 degree are complementary. ये बनना केवा છે? complementary. समझ પડે છે શું કહું છું તે? એટલે બે એંગલ નું ટોટલ 90 એટલે complementary. સમજ પડે છે? ચાલો હવે ધ્યાનથી જોજો. કોઈ એક એંગલ આપ્યું હોય and we have to find another angle. સમજો શું કહે છે? કોઈ one measure આપ્યું છે અને આપણે બીજું શોધવું હોય તો કેવી રીતે શોધાય? To find measure of other angle when one is given, right? To find measure of other angle when one is given, તો આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું. angle A is equal to 90 minus angle B, right? આપણે શું યાદ રાખવાનું? angle A is equal to 90 minus angle B. For example, one of the angle is 40 degree, comma, find complementary.
of it. Find complementary. Find complementary of it. તો કેવી રીતે શોધાશે? કેવી રીતે શોધાશે? તો કઈ આવી રીતે complementary of 40 degree is equal to 90 minus 40. That is equal to 50. That is equal to 50. Right? Now answer check करो. 40 plus 50. 90 થવું જોઈએ. બસ એની બુક અપ્રૂવ 90 થવું જોઈએ. સમજ પડી કેવી રીતે કોમ્પ્લિમેન્ટરી શોધવાનું છે? રાઈટ? કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઓફ અ ગિવન એંગલ આવી રીતે બી લખાય. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઓફ અ ગિવન એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 માઈનસ ગિવન એંગલ. જે એંગલ આપ્યું હશે ઠીક. એટલે જ્યાં સમ આવશે ત્યારે આપણે જોશું. પણ આમાં સમજ પડી બધાને? આમાં સમજ પડી કે બેનું ટોટલ કેટલું થવું જોઈએ? 90. તો એ બે કેવા થઈ ગયા એકબીજાને કોમ્પ્લિમેન્ટરી થઈ ગયા. ને કોઈ બીજાનું એંગલ શોધવું હોય તો કેવી રીતે શોધાય? Angle A is equal to 90 minus angle B. Got it? Sure. Now here question arises. Just think. Is it true or false? Can. Grammatical આવી ગયું ને? Can. Can means probably. Can એટલે શું? Probably. Might be. થશે? Maybe થશે. Can two acute angle. કયા એંગલ લેવાના છે? Acute angle be complementary to each other. શું બે acute angle એકબીજાને complementary છે? Yes. How we can say that? For example, 50 degree plus 40 degree. That is equal to 50 degree. Acute angle. 40 degree. Total. Complementary बनी कर दो. Can we search for another one? 45 plus 45. 90. 45. समझ पड़े ने? Can we? Right? चलो 30 plus 60. 30 60 total complementary form થઈ જાય છે. So what will be the answer? Yes. What will be the answer? Yes, it's true. Yes, two acute angle can be complementary to each other. 0 plus 90. 90 કર્યું ને? 0 સમજ પડી? ચાલો હવે મગજ દોડાવો. Can two obtuse angle. What પર વજન આપ્યું? Obtuse angle be complementary. વિચારો વિચારો. Obtuse means what? Greater than 90. Let's take few example. 110 plus 120. What is 110? 120. What will be the total? 230 degree, which is not equal to 90. 90. So it won't form a complementary angles. So એનો આન્સર શું આવશે? No. કેટલાને સમજ પડી અહીંયા? ચાલો વેરી ગુડ. Can two right angles be complementary? Can two right angles be complementary? Right angles are measure 90 degree. That is your right angle plus 90 degree. Again your right angle. What is total? 180. Which is not equal to 90. That's why again it is no. Impossible. Nothing. समझ पड़ी ना? હું આવા ગાંડા ક્વેશ્ચન જ પૂછું. રાઈટ?
about complementary મગજમાં લોક થઈ ગયું મેઇન વસ્તુ એ છે. Are you familiar about complementary angle?